Meine Eltern sahen mir in die Augen, drückten mir einen einzigen zerniederten 100 € Schein in die Hand und erklärten mir, dass ich ab sofort nicht mehr ihrer Tochter sei. 5 Jahre lang ignorierten sie meiner Nachrichten, blockierten mein Nummer und taten so, als hätt is mich nie gegeben. Für sie war ich tot, bis zu jenem Dienstag vor Kurzem. Innerhalb von weniger als 24 Stunden explodiert mein Handy mit 88 verpassten Anrufen und einer Flut panischer Nachrichten von Geno der Familie, die mich einstweimal weggeworfen hat. Warum dieser plötzlich Sinneswandel? Weil mein junger Schwester zufällig im Internet auf meinen Namen gestoßen war, eine Entdeckung gemacht hat, die sie zum Weinen bracht, und in blanker Panik an ihre Eltern anrief. Plötzlich war die Tochter, die sie verstoßen hatten, wieder Familie. Doch sie riefen nicht an, sich zu entschuldigen. Sie riefen aus purer Verzweifelter Gieren. Bleibt bis zum Ende dran, zu sehen, welches Gesicht sie matchten, als einen klarword, dass sie zu spät kämen. Ich heiße Olivia, bin 29 Jahre alt, und wenn ich mich hut seht, würdet ich vermutlich denken, ich hätt is immer leicht gehabt. Doch vor 5 Jahren zerbrach mein Leben innerhalb von nur 5 Minuten, mitten in unserem Familienwohnzimmer. Solange ich zurückdenken kann, hatten meine Eltern ein klar Lieblingstochter, mein junger Schwester Amanda. Amanda war das Wunderkind, das nichts falsch machen konnte, während ich der Sündenbock war, dem man noch so klein Unannehmlichkeit anlastet. Der Wendepunkt kam, als ein gravierender finanzieller Fehler des Geschäft meines Vaters bedroht. Amanda hat leichtsinnig virtulich Kundendaten in ein Konkurrenzfirma weitergegeben, weil sie einen Mann beeindrucken wollte. Doch als die Sache auflag, brach sie in Tränen aus und zeigt mit dem Finger direkt auf mich. Meine Eltern fragten nicht einmal nach meiner Version der Geschichte. Sie prüfen weder Protokoll noch Datien. Sie ließen einfach ihren tief sitzenden Groll gegen mich überquatschen. Mein Vater stand auf, das Gesicht vor wat versucht, und schrei, ich sei ein Parasit der dies Familie zerster. Mein Mutter sah cool zu und nickt zustimmt. Mein Vater griff in sen Tasch, zog einen einzigen zerniederten 100 € Schein heraus und knallt ihn auf den Wohnzimmertisch. Sah mir direkt in die Augen und sagt, nimm das ist der letzte Cent, den du von uns bekommst. Pack den Saschen und verschwind aus unserem Haus. Du bist nicht mehr unsere Tochter. Sie warfen mich butzteblick hinaus, schlugen die Schwerhostor hinter mir zu und brachen jeden Kontakt ab. Die ersten Monate nach diesem Tourenknall waren ein einziger Albtraum. Von 100 € baut man sich kein neues Leben auf, kaum Lebensmittel für ein watchreichen davon. Ich landet auf einer durchgesessenen Couch im winzigen Studio einer Freundin und muss jeden Tag meinen Stalls herunterschlucken. Die seelisch last wag schwerer als die finanziell. In Momenten purer Verzweiflung, wenn die Angst zu laut ward, sie zu ignorieren, versucht ich es trotzdem. Ich rief bei meiner Mutter an, nur ihre Stimme zu hören, doch der Anruf brach nach einem halben Klingeln ab. Sie hatten mein Nummer desperate. Ich schrieb einen lange Nachrichten in sozialen Netzwerken, in denen ich die Wahrheit über Amandas Fehler erklärt, doch mein Profil wurden systematisch blockiert. Ich war aus ihrer Welt vollständig gelöscht. Doch aus Hirschmers word irgendwann Hunger. Mir word klar, niemand würde mich retten, also musst ich mich selbst retten. Ich arbeitet brutal 16 Stunden Tage, jongliert einen schlecht bezahlten Verkaufsjob tagsüber mit einem Kellnerjob abends und spart jeden einzelnen Cent. Ich lebt von Instant-Nudeln und purer Entschlossenheit, während ich mit dem kleinen Kapital, das ich zusammengekratzt hat, etwas News aufbaut. Ich begann, mich in Onlinehandel und Digitals Marketing einzuarbeiten, verbracht nicht damit, Algorithmen und Markttrends zu studieren, während der Rest der Welt schlief. Nach und nach Juan mein kleines Online-Nebenprojekten fought. Ein erfolgreicher Launch fuhit zum Netzten, bis daraus ein Ausjuatzin Digital Markword. Im dritten Jahr verließ ich den Einzelhandel in gültig. Im fünften Jahr hat ich, komplett aus dem Nichts, ein Florierens, hochprofitables Unternehmen aufgebaut. Ich brauchte ihre Liebe nicht mehr. Ich hat mir mein eigen Sicherheit erschaffen. Vorspielen zu jenem Dienstag.
Ich saß in der polierten Marmorinsel in meinem neuen Penthouse, trank einen Espresso und ging die Quartalzahlen meines Unternehmens durch. Plötzlich begann mein Handy zu vibrieren. Ich klingelt nicht nur, ich zittert regelrecht auf der Steinplatte, während ein Lauin von Benachrichtigungen den Bildschirm überflutet. Ich griff danach, in der Annahme, ich geb einen Notfall in einem meiner Logistikzentren. Stattdessen setzt mein Herz Kurzos. Der Bildschirm war ein wildes Durcheinanderos Namen, die ich 5 Jahre lang nicht gesehen hat. Mutter, Vater, Amanda. Der Zettler der verpassten Anruf klettert rasant und blieb schließlich bei Genau 88 stehen. Mein Mailbox war komplett voll. 5 Jahre lang war ich für dies Menschen ein Geist Jewesen, doch jetzt glut mein Handy förmlich vor lauter plötzlicher Behelligkeit. Mit zitternden Fingern öffnet ich die Nachrichten. Der kalt, giftig Ton, den sie beim Rosswurf benutzt hatten, war komplett verschwunden. An seiner Stelle stand ein widerlich Erzwingen well von Sonnegang. Mein Mutter hat geschrieben, Olivia Schatz bit Antwort uns, wir haben uns jahrelang solch Sorgen gemacht, wir müssen sofort reden. Die Nachrichten meines Vaters waren genosso panisch und flaten Mitchen ranzugehen. Es war wirklich surreal. Sie verhielten sich nicht wie ein Family, die ihren Fehler erkannt hat. Sie verhielten sich wie Menschen, denen die Zeit davonlief. Mir war sofort klar, dass sich etwas Gewaltiges verändert hat, und ich wollte unbedingt herausfinden was. Ich überging meine Eltern komplett und rief Amanda an. Sie ging beim ersten Klingeln ran, ihre Stimme dick und zitternd, durchtränkt von frischen Tränen. Olivia, oh mein Gott, bist du das wirklich? Schluchzt sie wirklich aufgelöst. Ich passt mich ihre Emotion nicht an, sondern hielt mein Stimme eiskalt und ruhig. Warum rufst du an, Amanda? Warum stumt plötzlich jetter mein Handy, nach 5 Jahren verliger Funkstill? Zwischen abgehekten Atemzügen kam schließlich die Wahrheit heraus. Amanda erzählt, sie haben ihrem Computer gesessen und beiliefig, eine Liedwirtschaftszeit durchsturbert, die erfolgreichsten jungen Unternehmerinnen des Jahres auflistet. Beim Scrollen durch die List, selbstgemachter Multimillionäre, sei plötzlich auf mein Gesicht, meinen Namen und einen ausführlichen Artikel über den gewaltigen finanziellen Erfolg und des explodierend vermergen meines Unternehmens gestoßen. Der Skok sei so groß gewesen, dass ihr buchstäblich der Kaffee aus der Hand gefallen sei. Doch ihr Trennen waren nicht aus Stalls auf ihr Großschwester geflossen. Sie entsprangen purer Panik. Amanda gestend, sie sei sofort weinen zu unseren Eltern gerant und hab einen den Bildschirm gezeigt. Es stellt sich heraus, das Familienunternehmen steckt in gewaltigen Schulden und stand kurz vor der Insolvenz. Die Schwester, die sei einst los mit einem einzigen 100-Euro-Schein abgeskoben hatten, war nun die einzig, die reich genug war, sie vor dem verlegen Ruin zu retten. Sie hatten mich nicht vermisst. Sie hatten nur erkannt, dass der Sündenbock, den sie weggeworfen hatten, jetzt ihr einzig finanziell Rettung war. Bever ich Amandas Gesten nies überhaupt verarbeiten konnt, hört ich ein Rascheln in der Leitung, und die Stimme meiner Mutter schnitt plötzlich dazwischen. Sie hat ihr offensichtlich das Telefon entrissen. Olivia, mein Schatz, weint sie, ihr Stimme treifen vor Erzwingener, künstlicher Wham, die mir ein Gänsehaut bereitet. Gott sei Dank lebst du, wir haben dich so vermisst. Wir denken jeden Tag an dich, und unser Herzen sind gebrochen, wenn wir daran denken, wie all's indeed. Es war ein ausgereift Darbietung, die vollkommen ignoriert, dass sie mein Nummer 5 Jahre lang gesperrt hatten. Sie verler kein Zeit, zu ihrem eigentlichen Anliegen zu kommen. Sie bestand darauf, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen und als Family heilen mussten, und lud mich zu einem dringenden, privaten Abendessen am nächsten Abend in einem noblen Restaurant in der Innenstadt ein. Ich saß schweigend in meinem Penthouse, hört mir dieses Lügengespensten und erkannt die Fall sofort. Sie dachten, ich sei noch immer das naiv Mädchen, das sich mit ein bisschen Erzwingener Sonnegang manipulieren ließ. Doch dieses Mädchen gab es nicht mehr. Ein genialer Plan formt sich in meinem Kopf. Ich wollte genau sehen, wie weit ihr schamlos dir gehen würd, und ich wollte, dass sie an einem öffentlichen Ort, wo sie sich nicht verstecken konnten, ihr wahres Gesicht zeigten. In Ordnung, Mutter,
sagt ich unpast meinen ton perfect ihremen. Lass uns essen gehen. Ich treff uch morgen 19 Uhr dort. Das Restaurant war ein außergewöhnlich exclusiver, gedämpft beleuchteter Laden in der in Nenstadt, die Art von Ort, in dem Varienbarungen in gedämpftem Ton, über weißen Tischdecken getroffen wurden. Als ich herinkam, trug ich einen scharf geschnittenen Designeranzug unstrahlt des Vollel Selbstvertrauen einer Frau aus, die ihre Zukunft selbst in der Hand hielt. Sobald meine Eltern und Amanda Mich kommen sahen, standen sie gleichzeitig auf. Meine Mutter eilt sofort mit ausgebreiteten Armen auf Mich zu, versucht, Mich in einen Umarmung zu ziehen, und flüstert, wie schön ich aussehe. Mein Vater bot ein Angespanns, nervöses Lächeln und streckt sein Hand aus, mir auf die Schulter zu klopfen, als wären die letzten 5 Jahre kalter Verstasung nur ein kleines Missverständnis gewesen. Es war ein perfekt Meisterklasse in oberflächlicher Familienfürsorge. Wir bestellten unser Essen, und die ersten 15 Minuten hielten sie des Gespräch strikt bei belanglosen Höflichkeit, komplett ohne die dunkel Realität zu erwähnen, wie sie mich einst verstoßen hatten. Doch ihr Geduld war hochstun, und ihr wars anliegen ließ sich nicht lange verstecken. Kaum wären die Hauptgericht serviert, respert sich mein Vater nervös unstelt sein Weinglas ab. Bot kein Entschuldigungen. Stattdessen schob ein dick Map über den Tisch zu mir. Darin befand sich ein juristisches Dokument, das die massive Insolvenzanmeldung des Familienunternehmens im Detail beschrieb. Sah mir direkt in die Augen, sen stim verler Ged falsch wam, und verlangt, ich soll mit den Vermergenswerten Mains Unternehmens ihr schweren Schulden begleichen und einen ein neues Haus kaufen. Das ist den Pflicht als Loyaltochter, erklärt bestimmt. Ich sah langsam auf die Papier, dan wieder zu eignen, und spuet nichts als kalt Klarheit. Ich schob die Map zurück über den Tisch, sah meinem Vater direkt in die Augen und sagt einen, dass sie keinen einzigen Cent von mir bekommen würden. Das Gesicht meines Vaters lief hässlich rotten, und begann, mit kleinen Wegen Verlassens der Familie zu drohen. Doch ich lächelte nur. Bever ich zu diesem Abendessen gekommen war, hat mein Unternehmensjuristenteam bereits jeden einzelnen meiner privaten und geschäftlichen Vermergenswert wasserdicht abgesichert. Sie konnten mir richlich nichts anheben, und das wussten sie auch. Ich griff in mein Designerhandtasche, zog einen einzigen unerwarteten 100-Euro-Schein heraus und naht einen auf das weiß Tischtuch vor einen. Das ist für mein Getränk, sagt ich ruhig und stand auf, zu gehen. Und den Rest betrachtet als Trinkgeld für die Lektion, die ihr mir vor 5 Jahren beigebracht habt. Ich dreht mich ließ ihr schreienden Gesichter hinter mir und verließ das Restaurant, fuhr immer befreit von ihrer toxischen Gier. Heut lieb ich ein Leben, das ich mir vollständig selbst aufgebaut heb, nach meinen eigenen Regeln. Und jetzt bin ich wirklich neugierig auf Uchele, die meiner Geschichte bis zum Ende gefolgt seid. Was hättet ihr getten, wenn eure Familie nach 5 Jahren verlegen Schweigens wieder in euer Leben gekrochen wäre? Hättet ihr YouTube gewöhnt, so wie ich es getten heb? Schreibt mir eure Gedenken in die Kommentar. Und schreibt mir außerdem, aus welcher Stadt ihr dieses Video gerät schaut, damit ich sehen kann, wie white Main Geschichte wirklich gereicht hat.